Now we're talking about the acceptance sampling. Acceptance sampling is this is a cost effectiveness, but this also some kind of disadvantage. There are the certain risks of the acceptance defective logs and rejecting the good logs. And more time and effort is devoted in the planning and the documentation, and less information usually provided about the products. So when we are using the very sensitive and serious industry, for example, airline, space, aircraft engine, in this case, we don't use the acceptance sampling. Very strict 100% inspection is usually performed on each individual component parameter of the event. Even the sampling testing have to be done more than once. So multiple checking need to be done for the very serious the equipment. And all the block like an analysis was sent at the check out swing. No, I'm about the low, a Joe Memory. But now there's a block no. This below like an ame block no pay charme no ella piame no bio ella certain and like an emo santa portoka you see mamo le lore bobio pisiri no tautari simple lore and 98 pisine patelo no a chelako for nebilo pay no era about the same assessment sampling no blow like an namuna be santa chin no Joe Memu pede. Hello, I told you the chulo, no speakers with told in the alley, Limbia engines at the Jalo, the acceptance assembly of Madon, not Janongi, Sandame, Janongi Sandame, Takada will be Sandade, Eddie New Doma today. We are recording tests on the Stiva. Usually, we measure the shear force, transport, redundant force, shear force on the shear plate, friction force along the rate face, normal force to rate face, shear angle, rate angle, the mean friction angle. Those things are to be done for the cutting test on the Stiva. Stiva, so the chat of the Kama, Santa de Kama, charity, Lule, put the shop at the Ari, put the Ari, now you paint Ari, no, Joe Pilare, no Ari, now you Eddie, no, to shop at the Yanabima, play out the shop at Ari, no, put the Ari. Now we put the town Damori, now we do it town Damori, any Damoria swing, not Luata Chile. So in the meantime, the cutting speed is 1 meter per second, and Moscow is 3.5 gram per second. Specific heat capacity of one material is to 500 joule per kilogram Kelvin. Determine the temperature theta at the shearing plane, showing that 90% of head is transported with the chip, and the original one material temperature was at 20 degrees centigrade. The velocity along the shear plane is given by the Vs equal to V0 divided by cos phi minus alpha multiplied cos alpha. So this is for the shearing plane's velocity. Anyway, so both of them beta let's say look cut out there, the 1 meter per second today, the PC will pay 3.5 gram per second today. Any machine heat capacity of 500 joule per kilogram Kelvin today. Hello, Dilo no pillar at the sea, a booyah shama today. Hello, the other yak I know the head gas wing that chitty pitwana today. I must be 20 degrees centigrade. Any machine, shearing play machine, velocity of Vs equal to V0 by cos phi minus alpha, cos alpha when you are in a beta. So any that you can see the sky of the coolant and also the shear force percentage. The operation without fluid, the shear force is 100%, mineral water 97%, immersion 90%, mineral oil 85%, vegetable oil 75%. The improvement strong strains and generations and no cooling operations are cutting speed 100%, usual cooling 125%, and the swing operation cooling and 143%. Those are the kind of the coolant and the shear force percentage and the gas speed percentage. Now, according to my to see the chat of the Kama swing, to 800 years long, Eddie Kama swing, Bobio, to chat out the Bonale Aya Yanoni Piatale. Hello, the low sepia de do, no, Eka Yema Domene, but a Yema Dome chat swing, people are there. Posamuga, Yanomi Pilare, and the yellow minor was doing on 97 months. Yaro, immersion doing on 90%, the mineral wine doing on 85%, vegetable wine doing on 75% today. And now, cooling
Aka Makamane, Pulodes will not be shut out there. As in the Yanomi Piame, Poma Aka, there's not the Anasangayano, Nabuga, Inugune Aka, there's not the Alida Doyan. All of these pieces is asking about how the electro-discharge machinery, their requirement and their properties. But these some beta are electro-discharge machinery bone to the Luachadine, to do a year doing it, but the loading some beta to Yamachid. Why is the hard and the soft automation? Automation can generally be defined as the process of the following the pre-data determined as a sequence or the operation with the little or the no human labor, using the specialized equipment and devices that perform and control the manufacturing processes. In hard a fixed position automation, the production machineries are designed to produce a standardized products such as the engine blocks, valves, gear, or the spindles. Although the product size and the processing parameter such as the speed and the depth of the cut can be changed, these machines are specialized. They lack the flexibility and cannot be modified to any significant extent to accommodate products that have the different shape and the dimensions. Machines used in the hard automation applications are usually based on the building block or the modular principle. They are generally called the transfer machines and consist of the two major factors. And that's what about let's say that a low set is snippet. A low set is what I do. Tamatade, see the I was somewhere in Pite, and on Lua, not Mawimi, somewhere they have a Nere, two on the season, not the season, not below automation, a low level somewhere more below actually. The solar the Hamas in the low to the key, the broader the busy the total daddy, the engine said the total daddy. Bari, Giari, Swing, Tolu Dari, Eddie Maswing, although the busy or don't be that today. Hello, the automation of Baleswing, the flexible of the people, don't do us in a down level of the Tamatale Diamond to Savani Machete, and I am that's all a little else in the gaswing, to Lulaguna letter for your Cuban table, to share of Yao, but to Colombia, me PM Machete. I am the Galo the Yegi, Harry, not busy Gizaro, or Romadem Lovene, not Lou Neve, Loda, sound up today. So, in hot or the fixed position automation, the production machines are designed to produce a standardized products such as the engine block, bar, gear. So in this case, we have to utilize the automated machines are expensive to design. It has been stated that hard automation generally involves a mass production machine that lacks the flexibility in soft automation. Greater flexibility is achieved through the computer control and machine and the various function using a loss of the program. So automation is an important development because the machine can be easily and readily reprogrammed to produce a parts that has a different shape or the dimensions than the one just produced. Because of their capability, the saw automation can produce the parts with a complex shape. Advanced in the flexibility automation with the extensive use of the modern computer have led to the development of the flexible manufacturing system with a high level of the efficiency and the productivity. And automation was hard automation and saw automation so in the music. How automation are about less in the Bureau-Tala, down, Piano, Lewu, DPCR, total diamond, the line of the total mommy. The DPCR, Musa Piaume, USA Piaume, so you know, that saw automation so Piaume, Bureau Army. Every master computer, don't let computer, don't you want to low, total move, say by name, no Piaume Bioma, DPCO, total name. Advantages of research are the claim for the mechanical automation are the presence of the below, the responsiveness to shorter product life cycle, changing market demand and the global competition. Emphasis on the product quality and its uniformity through the better process control, better use of the materials, machinery and the personnel, and the reduction of the work in the progress, inventory, thus improving the productivity and lowering the product cost. Better control of the production, scheduling, and the management of the total manufacturing operation resulting in lower product cost. The standardization of the process plans, thus improving the productivity of the process, reducing the lead times, reducing the planning cost, and improving the consistency of the product quality and reliability. The parts can be produced and randomly and in the best size is small
as small as 1 and the lowest unit cost. Direct labor and the inventories are reduced with the major savings over conventional systems. And all these busy total the Hamas way, now the product life cycle upon Nere, Eddie Hamas way, the secret down moody Vilomale, the water loader, Piamu, Shimbia Mudo, Moody, and Luado Piamu Bilo Machete. And that Jamlo, the PCD, Yedoidi, Nabio, Bomamio, the way that I pay on Bilo Moody, each at the other, Madame, the process. Total the Nila, change of the Nama, Yegi, the PCD Bobio, Bobby Counter, Doame, Septicity, Bobby Doame, Nabio, Dilo, a low Nekama swing, Bobby, PCD, Tene Mule, Bobby Biloame, ever below Chiapile, Dilo, Tolomo, Botodes, Biloma, no, Kojamo, Bobby, John Esima, Chede. And told to be total the Kama swing, the total ball, change of Lore, and not half a season is Senija Pulabo Lore, Senja Siman, Kankwebo Lore, as Tolomu. Long as the cool longo, let change of Lore, and Elo Logiapile, the Tolomu says the Galley, but beyond the other Machete. Elo Logakama swing, the Tolo de, a Tolo de, Nilan de, Lanjong de, a season the Ole, Senator no, Bungabu Charama today, no, Santa Munane, Senator season in the Charama today, and told to be total the Kama swing, Tolo Muswani, Boimiame, and Nautica, not debut season the Buddhas, Pimo Simo, Jade, a chain in the short chavo lore, to see my Kangamu, to a jabo, a chain in the short chavo lore, a total debt the city, a year doing it, no, say Chamu, Bobby Domimo lore. And all say binary go, no. Looking to Tolo Yare, and Tolo de Kamasoye, the Palau, no, Dizzy, Palau, US, Palau, but who told me, H. Moody, and Manato told me that's way, the Kuzi Tolo move, no Naswing, will be Java Kitty. And another car, that way, the Logomari, Bawim, Samia Moody, not basically I change your moody, Ella de Oleve, the Shochabu, no, Nibinia, don't be over, no, Shochame, Senator Nibinia, don't be over, no, Shochame, Elo Shocha here, the Mayoja, Nilantele, Bobio Gamuna, Tolo Muma, Swanipo. Automatic control systems are sometimes called a servo mechanism. They may be the complex array of the electromechanical components, or it may be just a simple mechanical device. These are the power units which control the line or the movement of the tool and on the work. And the open loop system is the simplest form of the servo mechanism. It is characterized as a system which lacks the feedback. There is no sense in some devices to confirm the action of the control signal. A closed loop system is characterized by the presence of the feedback. It makes the use of the error detector that returns in the signal proportionate to the difference between the input and the feedback. Error activate and tries to make the error zero. So typical CNC servo mechanisms include the following components: transducer, which defines as a device that sends the output condition and transforms the sensed information into a form and that which can be understood by the servo system. A device and that outputs at a voltage in direct proportionate to the measured linear moment is a typical example. The servo motors or the drives are the devices that convert the electrical command signals to mechanical motions. Digital to analog converter may be required to convert the digital commands from the machine control unit to the continuous voltage, which in turn is used as a control signal to the axle drive. In the terminology of the robotics, an NFS can be defined and NFS that can be defined as a device which is attached to the robot to perform a specific tasks. Hello. အလိုလျောက်ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တရားဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်စာပုံမက်ဂနီဇမ်ကိုသုံးတယ်သူတို့မှာဆိုရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့လျှက်စစ်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေပါတယ်အဲ့ဒီပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပါဝါထိန်းချုပ်တာပြည်တယ်နောက်ပြီးထိန်းချုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ရွေးရှားမှုတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းထုတ်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ open loop system မှာကြတော့ဒါလည်းဆိုရင်ဒီစာပုံ mechanism ရှိတယ်သူ့မှာဆိုရင် feedback တော့မပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဘယ်လိုထိန်းချုပ်တယ်ရွေးရှားမှုဘယ်လိုထိန်းရတယ်ဆိုတာထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်မပါ
ပါဘူးဒါပေမဲ့ close loop system မှာကြာရင်တော့ feedback ပါတယ် feedback ပါပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအရှိန်တွေရွေးရှားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ် CNC mechanism မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ transducer ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဖို့ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုဒါကြည့်ရှုတယ်စစ်ဆေးရယူလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ output ထုတ်လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှနားလည်လေပြန်နားလည်လေတဲ့ဒီ servo စနစ်ကနားလည်နိုင်အောင်ပြန်ပြောင်းပေးတယ်ပြောင်းပေးပြီးတော့မှဥပမာအပြင် output ရဲ့4 hour ထုတ်လို့တယ်4 hour ထုတ်လို့ပြီးတော့အဲ့4 hour ကို servo စနစ်နားလည်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့ servo စနစ်ကလိုအပ်တယ်လို့ထိန်းချုပ်မှုကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ servo motor တွေ drive တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် justice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command signal တွေကိုအမိန့်ပေးတဲ့ signal တွေကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီစက်မှုဆိုင်ရာရွေးရှားမှုကိုမူတည်ပြီးတော့မှအမိန့်ပေးတဲ့ signal တွေထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ signal တွေကိုမှanalog signal တွေကို digital ကနေ analog ကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့စက်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ signal တွေကိုလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ပေးပို့တာဖြစ်တယ်The grippers are used to hold the either work parts or the tools. The most common grip methods used in the robot grippers are mechanical grippers, where the friction or the physical configuration of the gripper retain the object, suction cuts, used for the flat objects, magnetized gripper device used for the fast objects, hooks used for the lift parts of the conveyors, and screws or the ladders used for the fluids, powder, pellets, and the granular substances. There are limited number of the applications in which the gripper is used to the grasp as a tool and the usage during the work cycle. In most applications where the robot manipulates as a tool during the cycle, the tool is fastened directly to the robot wrist and becomes the end effector. The few examples of the tools used with the robots are the following: spur welding gun, welding tools, and a spray painting gun, drilling spindle, routers, cryoters, and the hidden torques. နောက်တစ်ခါဆိုရင်လည်းပစ္စည်းတို့ကင်တဲ့ကိရိယာတွေ gripper လို့ခေါ်တယ်အဲ့ gripper တွေဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ရွှေ့ရှားပြီးတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ gripper တွေမှာပါတယ်ဆိုတော့စက်မှုဆိုင်ရာ gripper တွေရှိတယ် mechanical gripper ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ suction cut တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတန်လိုက်အားနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ magnetic gripper တွေရှိတယ်နောက် jig တွေရှိတယ် hook တွေရှိတယ် screw က ladder တွေရှိတယ်အထူးဖြင့်တော့ဒါဒီလိုအမုံတွေပေါင်းတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကင်တွယ်ဖို့တဲ့ screw or ladder တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုတချို့တော့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် gripper တွေပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တချို့တော့အလုပ်နေရာမှာဆိုရင် gripper တွေကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ robot တွေကအဲ့ gripper တွေကိုကင်တွယ်အသုံးပြုတာကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အထူးဖြင့် sword welding gun တွေarc welding tools တွေ spray painting gun တွေနောက် drilling spindle တွေ router cutter တွေ hidden torques တွေအဲ့ဒီမှာဆိုရင် gripper တွေကိုအသုံးပြုတယ်In manufacturing processes, surface and their properties are at least as important as the bulk properties of the materials. Surface integrities describes not only the topological geometry aspect of the surface, but also their mechanical and the metallurgical properties and the characteristics. Surface integrity is an important consideration in the manufacturing operations because it influences the properties of the product, such as the fatigue, strength, and resistance to corrosion, and its surface life. အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ surface integrity ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်တွေအားဆိုရင်တသားလေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။တသားလေးဖြစ်နေပေါ်လာဆိုရင်ဒီ geometry aspect ပါဒီ geometry နည်းရပါဆိုရင်တူညီနေဖို့လိုတယ်။ထို့အတူပဲအဲ့လိုတူညီနေဖို့လည်းစက်မှုဆိုင်ရာတွေသတ္တုဗေဒဆိုင်ရာတွေသူတို့ရဲ့အရေးအသွေးတွေသူတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေအဲ့ဒါတွေလည်းတသားညီတယ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတသားညီတယ်ဖြစ်အောင်ဒီလိုထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေအားဆိုရင်စီမံထား
The surface integrities are pervasive properties such as fertilize and corrosion resistant, which are influenced strongly by the types of the surface are produced. The factors are influencing the surface integrity are the temperature, generated during the processing, residual stresses, metallurgical phase transformation, surface plastics, deformation, tearing, and the cracking. Surface defects are caused and produced during the manufacturing can also be identified. They may be responsible for the lack of the surface integrity. These defects are usually caused by the combination of the factors, such as the defects in the original material, the method by which the surface is produced, and the lack of the control process parameter that can result in the excessive stress and the temperatures. And the example of the management of the people are saying, no, people saying, no. ဒီမှာ fertilize တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကကြာကြာသုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပုံစားလာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါเนาะဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့တိုက်စားမှုခံနိုင်မှုဆွမ်းရည်ရော့နေတယ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ surface ကဟိုတညီတညွတ်တည်းမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပူချိန်တွေတော့သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပူချိန်တွေနောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့ထန်အားတွေနောက်တစ်ခါဒီလိုတတုဝေဒဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ပြီးမျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်တော့ပလတ်စတစ်ပုံပြောင်းမှုတွေနောက်ပြီးတော့ပုံစားတာတွေအကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်လဲ surface တွေမျက်နှာပြင်တွေကဆိုတညီတညွတ်တည်းမဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလိုနော်ပစ္စည်းတော့အနာအစာတွေအပြည့်အနာအစာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်။နော်သူတို့အကုန်လုံးကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတေချာပြီးကြရှာဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုကြောင့်မလို့ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်လည်းပဲမျက်နှာပြင်တွေရာဆိုရင်မညီမညွတ်တွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းတွေမှာဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်တွေကထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေအယူသေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေလိုအပ်တာတွေကြောင့်လည်းဒီမျက်နှာပြင်တွေကဆိုရင်တော့တသေးတဲ့သားလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့ So this on this side you can see the borehole plug and the cap case. So ဒီမျက်နှာပြင်ဒီ slide ပေါ်မှာပါပြလာဆိုရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီလို borehole တွေတော့သူထောက်လိုက်တဲ့အပေါက်တွေနောက်ပြီးသူတို့အပေါက်တွေကိုတိုင်းထားတဲ့ gate တွေအကြောင်းဖော်ပြထားချက်ဖြစ်တယ် So this program is talking about the cutting tool when we are making the tool and their numerical values, nominal diameter, torus, and the derivations. ဒီပုံစံမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့နော်ဒီလိုတိုင်းတာမဲ့အချက်တွေနော်သူရဲ့ဘယ်လောက်ကွဲပြားတာတွေဘယ်လောက်ကွာခြားတာတွေအဲ့ဒီအကြောင်း And so this is also that you can see this the nominal diameter or the strength of the material and the shaft diameter, hole diameter, and you can also see it. ဒီပုံစံမှာဆိုဗာလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းတွေပတ်သက်တဲ့အပေါက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါမှမဟုတ်သူရဲ့ shaft ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲအဲ့ဒီအချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် So this diagram shows that the shaft and the poles are their dimension and diameter. You can see in this diagram. ဒီမှာဆိုရင်ဖောက်လိုက်တဲ့အပေါက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ shaft တွေအပေါက်တွေ shaft တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေအရှိတွေကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် This diagram also shows the hole and the shaft that their dimension and the tolerance and the all dimension you can see. ဒီမှာဖော်ပြထားခြင်းကတော့ဒီလိုအပေါက်တွေနောက်ပြီးတော့ shaft တွေအဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေဘယ်လောက် diameter တွေရှိရမယ်ဘယ်လောက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေဖော်ပြထားခြင်း This is the integrated manufacturing system facility of the large and the small machines. In the manufacturing facility, 3 large and 2 small processor machines need to be taken out of the service for the 2 changing services. The frequency of this activity is primarily dependent on the production schedule. The work is carried out by the teams of the specialty engineers. The sequence of the events has been observed and it can be broken down into the following operations. An electrician that disconnects the power supply, 10 minutes. A pair of the men pull the machine from its mountains, 2 hours. A finance, the remote fittings, and 20 minutes, 2 engineers change the tooling and reset the machine diagrams. The machine is reinstalled to its production location in reverse order of the other operations. There is a 1 large space and a 1 small space available for this work, and the small machines can be serviced in either space, but the large machines require large space.
The runtime for the entire machine process varies from 5 to 25 hours. The time to change the toolings and the reset machine data varies from 4 to 6 hours. A closer discrete simulation of this facility is required to check if it is feasible to increase the number of the process machines in the facility. There is a sufficient space to add one large machine within the existing site. ဒီမှာဆိုတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီဆက်တွေပစ္စည်းတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကြီးတဲ့ဆက်တဲ့သေးတဲ့ဆက်တွေကိုပူးပေါင်းမယ်ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုစနစ်မှာဆိုရင်ဆက်ကြီး3ခုနဲ့ဆက်အသေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဘလောက်ဆောင်ရွက်မှုရာဆိုရင်ထုတ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မူတည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့စစ်ဓမ္မဆိုရင်ဒီ power supply ကိုဖြုတ်ပေးအဲ့ဒါဆို10မိနစ်ကြာတယ်တချို့လူအုပ်စုကဆိုရင်ဒီဆက်ကိုတူရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့အထိုင်ကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်တဲ့အဲ့ဒါ2နာရီကြာတယ်fitter ဆို fitting တွေကိုထုတ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိနစ်30ကြာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်2 engineer ဒီလို2 engineer ဆို2တွေကိုပြောင်းတယ်နောက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆတယ်အဲ့ဒါလေးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်တွေကိုပြန်ပြီးတက်စင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဖြုတ်တာနဲ့ပြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ပဲအဲ့ဒီစစ်တမ်းကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေပဲဒီလိုကြီးတဲ့နေရာမှာကျဲတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကြီးတဲ့ဆက်ကိုထားရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ကျင်းတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဆက်အသေးတွေကိုထားပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ပြုပြင်ဆောင်လဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးပြန်ပြီးချိန်ဆတဲ့အချိန်အားဆိုရင်ပြန်ပြီးလေပတ်ဖို့အချိန်အားဆိုရင်9နာရီ25နာရီကြာတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုဆက်တွေကိုပစ္စည်းတွေဆက်တူးတွေကိုပြောင်းဖို့ပြန်ပြီးချိန်ဆဖို့ကတော့4နာရီ6နာရီကြာတယ်အဲ့လိုကြာတာပါလဲဆိုရင်ဒီလိုထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေမှာရှိတဲ့ဒီဆက်တွေပြန်ပြောင်းတာတွေတူးတွေပြောင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုဖော်ပြSo this slide shows that wind energy. Sometimes we also utilize wind energy in the production. So we also utilize the conservation of mass. ဒီ slide မှာတော့ပါလဲဆိုရင်ဒါလေကိုသုံးပြီးဖြစ်တယ်ချို့ဆက်တရားဆိုရင်လေအားကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဓာတ်ထုတည်မြဲမှုကိုဒီဖော်ပြထားခြင်း Those are the kind of the machine. How many large machine and the small machine will be using, and the power supply specialized. 2 men for the separation from the foundation, mainframe tooling engineer. Those are the machine and the manpower requirements to make the services. တခုဒီမှာပါလာတော့ဆက်ကြီးတွေပါတယ်ဆက်အသေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဆက်တွေပါဆိုရင် power supply ပြုလုပ်တဲ့လူနဲ့ engineer လည်းပါတယ်အဲ့လို engineer တွေဒီဆက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာလိုအပ်တဲ့လုပ်အားပမာဏကိုဒီ slide မှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So those are the actions of the entity and the setup. So that when the what kind of machines are doing the what action at the what condition, so then you can see the action and status diagram. ဒီမှာဖော်ပြတာတော့ဘယ်ဆက်တရားဆိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့ဒီနမူနာပုံဒီမှာဖော်ပြThe large bay and the small bay, so in this case are the idea and the actions of this diagram, and also the power supply specialist, 2 men for the spreading from the foundation machinist, so also disconnecting, waiting, and the connecting, so 2 action diagram you can see. ဒီမှာပေါ်ပြတာတော့ဗာလေဒီဆက်တစ်ခုအားဆိုရင်လေပတ်နေတဲ့ရှိမလေပတ်ရဲရက်တည်နေတဲ့လေပတ်နေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုပုံတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ဆက်စိတ်ပိုင်းကိုဖြုတ်ပယ်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဖြုတ်ပယ်မှုရားနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ဆက်မှုရားမှာဆိုရင်စောင့်ဆိုင်ရမှုရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် This way we the machine work on the large bay and the work on the small bay. So the waiting time you can see. Also the machines operate across into the production schedule and the servicing, the waiting time you can see. ဒီပုံမှာဖော်ပြထားတာပါလေဆက်တစ်ခုအားဆိုရင်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ကျေပြတ်တဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေတယ်နောက်တစ်ဆက်တစ်ခုကတော့ပိုကြီးမြောက်တဲ့နေရာမှာလုံနေတဲ့အဲ့ကြားမှာစောင့်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြထားခြင်းပုံဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဒီဆက်တစ်ခုပထမဆက်တစ်ခုအားဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်တိုင်းကိုဆောင်ရွက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်ပင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်နေတယ်အဲ့ကြားမှာဆိုရင်ကြာမြင့်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံဖော်ပြထားခြင်း
integrated diagram of the machine, which machines are working, which machines are waiting, which machines are in the servicing. Those things can be combined in this diagram. The Boma Popular of Bessetia, Sound needed, Bessetia, South Side needed, Eddie, and Nepatade, Sound Moody, those are Moody, the Boma, Alo Sucho, Miso Popular. Defining the how the dismantling activity, we have the priority over the mounting activities. So we build out the simple model where the activities disconnecting the electrical power supply, separation the machine from the foundation base, and the disconnect of the couplings are included in the single operational activities. Dismantling and the mounting in the reverse order, these activities are all carried out by the same staff. So in this case, you can see that the step-by-step operation. So Q1 dismantle 2 by 5 hour, Q2 the 2 chain 4 to 6 hour, Q3 mouse 2 by 5 hour, and the Q4 step will be reaching. So this is the operations sequence step. So below the camera, the set will start in the camera. So but also the electric supply and the Toame, Navi machine will a chair maybe out do a tire maybe or Toame, Navio, settle another coupling the Toame, told the camera to the set the asway, told the Senate at our Fabiatare, a Piantadole, a Julia, a Pian Dam, actually, a Boma swing, but also Jua as same as we do Seco, Pure day, a Judu Majority, or too much yet, 2 Piamela day, a Judia of Yamitas in a chain, the diagram of Fabiat, the